So ayun guys, for today's video, ganito lang kadali mag-transfer guys. Stacy Pay to GCash. Ayan, buksan natin yung ating GCash. Ayan, doon sa international transfer guys. Ayan na. Nandyan yung pangalan ng aking GCash guys. Ayan, Rosela Sumay. Tapos itatype natin yung amount. Ayan, mabilis lang to guys. Tapos papasok na agad sa GCash mo. Ganito lang ginagawa ko palagi. Yan, i-include na natin yung charge guys. May charge kasi yan eh. Tapos continue. Click yung continue. Yan. Naglo-loading pa guys. Naglo-loading pa. So, yan na yung amount lahat guys. Nandiyan na lahat. Yung charge. Yan. Yung GCash guys. Mobile wallet yun. Kung tawagin, ayan na. Andiyan na yung amount, 11,295 pesos. Yan, I agree mo lang yan. Antayin mo yung OTP. Magsisend sa akin na yan ang OTP. Kasi itatype lang. Yan. Tagal. Naglo-loading kasi. Kasi yan na. May notification sa akin. Katunayan na naipasok na yung pera. Diba? Ganun ang kadali guys. Mag-transfer ng pera. Stacy P to GCash.